Thank you very much. Thank you. Виза скачаю. 200 год до нашей эры, а значительный шаг вперед произошел в Микенский период с 1600 по 1050 год до нашей эры, когда здесь находилась резиденция местного правителя. В середине 13 века до нашей эры холм впервые был защищен мощными стенами. В VI веке до нашей эры Акрополь пережил первый период своего расцвета, когда на нем было основано важнейшее святилище Афин с главным культом богини Афины, покровительницы города. Тогда были построены первые монументальные храмы и другие здания, а также установлены ценные подношения, такие как мраморные статуи молодых девушек гор, статуи всадников и многочисленные глиняные и металлические вазы и статуэтки. Значение святилища сохранялось вплоть до римского периода, о чем свидетельствует строительство новых зданий, ремонт старых и приношение посвятительных даров. Здание, которое сегодня возвышается на священной скале, монументальные пропилеи, Парфенон, Эрехтейон и храм Аптерозники были построены в V веке до нашей эры по инициативе Перикла, гениального политического лидера, старых и приношения посвятительных даров. Здание, которое сегодня возвышается... Ну что там, ты с ушами там? представляют собой идеальную адаптацию архитектурных типов природной среде и символизируют политического и экономического Греции богато? развития армянской демократии. По этим причинам Elle va prendre un super dîner.
Конечно.
you can reserve it on Saturday night. Oh yeah. Yeah. Theoretically, if it's Sunday night, you can reserve it for a week from Monday. Theoretically. Okay, no, I mean, so if the flight is Sunday, the weekend prior. Oh yeah. I think so. I think Saturday at 9 p.m. theoretically. I haven't had to do it in years. Yeah. Yeah. Right. Yeah, you've seen it on travel. Yeah. Pretty easy. Yeah. Meu pai tá aí embaixo. Brenda, passa isso aí. Cuidado, segura. O papai deixa. Papai, vai não. Et en même temps, on a l'occasion de jeter un coup d'œil vers ce pêle-mêle architectural qui maintenant, vous êtes peut-être un peu plus compréhensif. On a parlé de 5 millénaires. Viens, je vais te prendre dans les bras.
Или ты еще говорила еще один африкатом, что ты... Так вот, это фантастика. Потом тебе даже возвращаться, наверное. Lo hice para que caigan, la verdad. Covered it.